Isang simpleng karinderya. Tatlong batang Pulubi. Isang babaring Walang inaasahang kapalit. Ngunit Isang araw. Tatlong Rolls-Royce ang huminto sa harap niya. Walang nagsalita. Walang ngumiti. At nang banggitin nila ang isang salitang matagal na niyang hindi narinig. Nandinig ang kanyang buong katawan. Ano ang lihiming tatlong batang minsan niyang pinakain. At bakit ang pasasalamat nila ay may dalang bigat at panganib. Panurin hanggang dulo. Dahil ang huling eksena ay babago sa parang pagtingin mo sa kabutihan magpakailanman. Maga pa ang umaga ng buksan ni aling rosa ang kanyang maliit na karinderya. Amoy ang mainit na lugar ang unang sumalubong sa kanya. Sumingo ang usok mula sa kaldero, dumampi sa kanyang muka. Sanay na ang kanyang kamari sa paulit-ulit na pagalo. Sa gilid ng kalsada, naroon ang tatlong batang magkakapareho ang muka. Payat ang kanilang braso. Marumi ang kanilang damit. Ngunit malinaw ang gutom sa kanilang mata. Araw-araw, inuna sila ni aling rosa. Tatlong mangkok ang lugar. Tatlong pirasong tinapay. Tahimik lamang ang bata habang kumakain. Naririnig lamang ang mahinang tunog ng kutsara sa mangkok. Ramdam ni aling rosa ang tingin ng ibang daw. May bulong. May panghuhusga. Ngunit hindi siya tumigil. Lumapas ang taon na parang usok na tinanggayang hagin. Isang hapon, mas mabigat ang init kisa dati. Dumidikit ang pawis sa kanyang batok. Mabagal ang benta. Tahimik ang kalsada. Biglang umalinggonggo ang malalim na tunog ng makina. Isang kakaibang yugong ang nagpayanig sa paligid. Napatingin si aling rosa sa dulo ng kalsada. Isang itim na Rolls-Royce ang lumito. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Kumikislap ang makintab na katawan sa ilalim ng araw. Huminto ang lahating daw. Tumigil ang hagin. Parang humigpit ang kanyang dibdib. Narinig niya ang sariling tibok ng puso. Lumapit ang tatlong sasakyan sa kanyang karinderya. Mabagal ang galore. Eksakto ang paginto sa harap niya. Bumukas ang unang pinto. Lumabas ang isang lalaking nakaritim na Amerikana. Sumunod ang dalawa pa. Magkakahorig ang kanilang muka. Perhong paho. Parang salamin ng nakaraan. Nandinig ang kamari ni aling rosa. Nalalaglag ang sandok sa sahig. Tumama ang tunog nito sa katahimikan. Lumapit ang tatlong lalaki. Matatag ang kanilang hakbang. Huminto sila sa harap ng karinderya. Tumingin sila sa kanya ng sabri-sabri. At sa sandaling iyon, binanggit nila ang isang salitang matagal na niyang hindi naririnig. Nabigkas nila ang salitang iyon ng sabri. Nanari. Parang may malamig na duman sa gulugad ni aling rosa. Nanlabo ang kanyang paningin. Umalinggonggo sa kanyang tina ang ingari ng kalsada. Bumigat ang paligid. Amoy ng alikabok at mantika ang hagin. Humakbang siya patras. Kumapit ang kanyang kamari sa gilid ng mesa. Parang nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Nagpalitan ng tingin ang daw sa paligid. May bulungan. May takot. May pagtataka. Lumapit pa ang tatlong lalaki. Kitangkita ang kinis ng kanilang sapatos. Sumasalamin ang araw sa kanilang relo. Hindi silang gumiti. Tahimik ang kanilang muka. Mas lalong bumalis ang tibok ng puso ni aling rosa. Nalala niya ang tatlong batang nanginginig sa lamig. Nalala niya ang mangkok na paulit-ulit niyang pinupuno. Nalala niya ang matang laging nakayuko. Huminto ang isa sa kanila sa tapating kaldero. Hinaplos niya ang gilid nito. Mainit pa ang bakul. Parang bumalik ang oras. Huminga ng malalim ang pangalawa. Suminghot ang hagin na may halong lugar. Pumikit siya saglit. Parang may binabalik sa alaala. Ang pangatlo ay tumingin sa paligid. Sa sarang bubong.
Sa luma at Coopers na tarpaulin. Sa bangkong kahoy na may bitak. Nanakip ang kanyang panga. Dahan-dahang lumahod ang tatlong lalaki. Sabari-sabari. Tumama ang kanilang tuhod sa semento. May malakas na tunog. Napatras ang gadaw. Napahawak si ailing rosa sa dibdib. Parang may pumutok sa loob ang kanyang isipan. Bumukas ang isa samgar pinto ing Rolls-Royce. Lumabas ang isang lalaking may hawak na itim na folder. Tahimik ang kanyang hakbang. Matchalis ang kanyang tinjin. Lumapit siya kay ailing rosa. Inalapag niya ang folder sa mesa. Bumukas ito ng dahan-dahan. Nasalayan niya ang lamang litrato. Tatlong batang payat. Tatlong mangkok ing lugar. Ang kanyang sariling muka. Mars bata. Mars pagod. Napasing hap siya. Parang may humigpit sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang paginga ing lalaking nakalahod. Mabigat. Pigilon. May bumagsak na patak sa semento. Luha. Isa. Dalawa. Tatlo. Tumayo ang isa sa kanila. Tuminjin siya ng diretso kay ailing rosa. Matatag ang kanyang boses. Ngunit may panginginig. Sinabi niya kung paano sila nabuhay. Kung paano sila nagtiis. Kung paano nila dinala ang alaala ing lugar. Init ing pagkain. Ing katahimikan ing kanyang kabutihan. Habang nagsasalita siya, lalong dumidilim ang langit. Kumidlat sa malayo. Umugong ang kulog. Parang may paparating na Mars mabigat. Mars masakit. Mars hindi inaasahang. Mars lalopang nagpabigat sa dibdib ni ailing rosa. Bumuhos ang unang patak ing ulan sa alikabok ing kalsada. Suminggo ang amoy ing basang lupa. Dumakit ang lamig sa balat ni ailing rosa. Tuminjin siya sa kalangitan. Mabigat ang kulari ing ulap. Parang may dalang babala. Tumahimik ang daw sa paligid. Tanging patak ing ulan ang maririnig. At ang mahinang paginga ing tatlong lalaki. Humakbang palapit ang pangalawa. Inabot niya ang isang maliit na kahan. Mabagal ang kilos. Parang sinasadya ang bawat segundo. Inalapag niya ito sa lamsang may gasgas. Tumanog ang kahan sa kahoy. Malutong. Mabigat. Napatanjin sa ailing rosa rito. Nanjinginig ang kanyang daliri. Hindi niya agad hinawakan. Parang natatakot sa layman. Bumukas ang takip. Kumislap ang ilo sa loob. May susi. Tatlong susi. May logo ing Rolls-Royce. Nanakip ang kanyang dibdib. Parang may humigop ing hagin sa paligid. Narinig niya ang bulong ing daw. May takot. May inggit. May pagtataka. Lumapit ang unang lalaki. Inalabas niya ang kanyang pitaka. May lamang papel sa loob. Coopers. May mansa ing lugar. Inalapag niya ito sa mesa. Isang resibo. Petsa mula sa maraming taon na ang nakalipas. Ang halaga ay maliit. Ngunit mabigat ang alaala. Napopo si ailing rosa sa bangko. Umiinit ang kanyang ulo. Parang umikot ang paligid. Naririnig niya ang sarili niyang paginga. Mabagal. Putal-putal. Humakbang ang ikatlong lalaki. Lumahod muli sa harap niya. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakanjiti. Ngunit may kirit sa mata. Sinabi niya kung paano sila pinagtabuyan noon. Kung paano sila tinanggihan ng iba. Kung paano ang karinderiang ito ang naging kanlangan. Habang nagsasalita siya, lumakas ang ulan. Binaha ang gilid ng kalsada. Umagos ang maruming tubig. Nabasa ang paring daw. Ngunit walang umalis. Lahat ay nakatingin. Lahat ay naghihintay. Biglang umusad ang isang Rolls-Royce. Umanda muli ang makina. Malalim ang ugong. Parang babala. Parang hamon. Bumukas ang likarang pinto. May isang anino sa loob. Hindi pa lumalabas.
Ngunit ramdam ang presensya. Tumigil ang paginga ni ailing rosa. Naramdaman niya ang malamig na hagin sa kanyang batok. Parang may matang nakatingin mula sa lubing sasakyan. At sa sandaling iyon, may boses na lumabas mula sa dilim. Mababa ang boses na iyon. Malino. Mabigat. Parang duman sa bakol bago lumabas. Tinawag nito ang pangalan ni ailing rosa. Buong buo. Walang pag-alinlangan. Nanlamig ang kanyang palad. Paano nalaman ang kanyang pangalan? Lumingan ang tatlong lalaki sa sasakyan. Biglang tumigas ang kanilang balikat. Parang may utos na hindi binibigkas. Unti-unting lumabas ang anino. Isang matangkad na lalaki. May puting buhok. May tungkod na itim. Bawat hakbang ay may tunog sa basang semento. Talk. 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 Huminto siya sa ilalim ng bubong ng karinderya. Hindi siya nabasa ng ulan. Parang iniwasan siya ng tubig. Tumingin siya kay ailing rosa. Matagal. Masinsin. Parang sinasukat ang bawat guhit ng kanyang muka. Naramdaman ni ailing rosa ang bigat ng tingin. Parang may binubuksang sugat sa loob niya. Amoy ng pabango ang hagin. Mabigat. Hindi pamilya. Sumabay ang kulog. Isang malakas na yugong sa kalangitan. Napapikit ang ilang daw. Ngunit hindi siya. Hindi niya magawang iwasan ang tingin ng matanda. Nagsalita muli ang lalaki. Sinabi niya kung gaano katagal siyang nagante. Kung gaano karaming taon ang lumipas. Kung gaano kahirap hanapin ang isang babaeng may ganitong kabutihan. Naramdaman ni ailing rosa ang pagapdi ng kanyang lalamunan. Gusto niyang magsalita. Ngunit walang lumalabas. Tumanog ang tungkod sa sahig. Isang beses. Dalawa. Tatlo. Tumigil ito sa harap ng kaldero. Hinawakan ng matanda ang takip. Dahan-dahan niya itong binuksan. Umakyat ang singo. Tumama sa kanyang muka. Hindi siya umatras. Huminga siya ng malalim. Parang sinusui ang amoy. Parang may hinahanap sa alaala. Napapikit siya saglit. Pagmulat ang kanyang mata, nagaiba ang tingin. Mas madilim. Mas mabigat. Lumingan siya sa tatlong lalaki. Tumango sila. Sabari-sabari. Parang handa. May ibinyalong ang matanda. Mahina. Ngunit sapat para manahimik ang paligid. Parang nawala ang ulan. Parang huminto ang mundo. Lumapit ang lalaking may folder. May inalabas siyang isa pang dokumento. Mas makapal. Mas bago. Inalapag ito sa harap ni ailing rosa. May silyo. May perma. May mga numerong hindi niya maintindihan. Umiinit ang kanyang sentido. Parang may mabigat na presyong inalalagay sa kanyang kamari. Tumingin siya sa matanda. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang umatras. Ngunit hindi gumagalaw ang kanyang pa. Muling umalingongo ang boses ng matanda. Sinabi niya ang salitang hindi niya inasahan. Isang salita na nagpating ng bulong ng daw. Isang salitang nagpalamig sa kanyang dibdib. Isang salitang may dalang kapalit. May kapalit na hindi pa niya nakikita. Hindi pa niya naririnig. Ngunit ramdam niya ang bigat. At habang nagsasalita ang matanda, muling umugong ang kulog. Mas malapit. Mas malakas. Parang may paparating na bagay na hindi na niya kayang pigilon. Tahimik na bumagsak ang huling pataking ulan. Unti-unting lumino ang paligid. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Ibinaling niya ang tungkod sa lupa. Matatag ang kanyang tinig. Sinabi niya na walang hinihinging kapalit. Walang utos. Walang kondisyon. Tanging pasasalamat. Tumingin siya sa tatlong lalaki. Tumayo sila ng sabri-sabri. Inabot nila ang kanilang kamari kay ailing rosa. Mainit ang haplos.
Totu. Walang yabang. Narinig niya ang sarili niyang tinig. Mahina. Basag. Nagpapasalamat. Ngunit mas mabigat ang luha kisa salita. Ngumiti ang matanda. Isang injiting pagod. Ngunit payapa. Ibinaba niya ang tungkod. Tumalikod siya sa karinderya. Isa isang sumakay ang tatlong lalaki sa sasakyan. Hindi na kumislap ang garilo. Hindi na umalinggonggo ang makina. Dahan-dahang umalis ang tatlong Rolls-Royce. Iniwan ang kalsadang muli ring huminga. Nanatili si aling rosa sa ilalim ng lamang bubong. Hawak ang lamang mesa. Hawak ang alaala. Amoy ang lugo ang hagin. Katsalad ang dati. At sa gitna ng katahimikan, muling hinalo ni aling rosa ang kaldero. Ngunit. Payak. Tapat. Tulad ng kabutihang minsan niyang ibinigay.